Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guhaye ikaze kuri channel yanjye ni This Makeup. Ndashima umuntu wese wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, nawe utarakora nagushishikariza kwikora kugira ngo ujye ukurikirana ibikorwa byanjye. Hari hashize igihe kinini Imana we hafi umwaka nta uploadinga video, ariko ubu ngubu ntabwo nzongera kubura, nagarutse kugira ngo nguhe makeup ku muntu wifuza kuyimenya nk'umwuga. Nagushishikariza kujya ukurikirana This Makeup kuko uzabimenya, ntabwo ushobora kuvaho nta kintu umenye. N'abandi bashaka kumenya kwisiga ku giti cyabo byose nzajya ngenda nkoraho, hazajya haba theory na pratique. Icyo utumvishe ushyira muri comment, nzajya nza nongere nsome comment nsobanure. Twihuse ngiye gukora video ya full makeup rero nari narayikoze kuri video ya kera y'ubushize, habaho ikibazo sound ntizasohoka neza, niyo mpamvu ngiye kwisubiramo. Ku muntu wifuza kubigira nk'umwuga wagutunga, ushaka kuba makeup artist, nagushishikariza gukurikirana channel ya This Makeup. Uzabimenya kandi ndabikwijeje ko makeup ari ikintu cyoroshye kandi ni ikintu kigira amafaranga, gishobora kukwinjiriza mu buryo utatekerezaga. Niyo mpamvu nagushishikariza ku muntu wese wifuza uyikunda, ushaka kuyimenya nk'umwuga cyane cyane, yajya akurikirana ibi channel, nzajya byose mbibereka, ntacyo nzaguhisha. Ibikoresho birahari, uzabibona nta kibazo, byose nzajya nkwereka, nta na kimwe nzigera nguhisha. Nawe ushaka kumenya kwisiga ku giti cyawe ukajya usohoka usa neza, ntabwo hejwe ni ukuri. Ikaze rero, ngiye kukwereka video ya full makeup. Nk'uko mubibona guys, ibi ni ibikoresho bya makeup tugiye kwifashisha dukora makeup. Ngiye gutangira na makeup remover nkoresheje na wipes. Iyo ugiye gusiga makeup ubanza nyine kwihanagura, kwitunganya ku mubiri kugira ngo nyine fresheri zigufate, byuya biveho. Yego, niyo mpamvu ngiye gukoresha aka brushing ingohe nyine. Murambabarira, none uyu munsi nakoze iyi video nepiye ingohe, ubutaha tuzareba kwepiya. Noneho ngiye gukoresha n'iyi brush nsiba. Nyine ubanza kwihanagura kugira ngo tiro ifatemo neza. Iyi tiro ndi gukoresha irasanzwe, ni Davis nimero 18. Rero abantu bashaka kwiga makeup, iyo ushaka gusiga tiro niyo musingi wa makeup, nicyo nakubwira. Iyo ushaka gusiga tiro rero ngiye mbona uhera hariya inyuma mu nguni, niho uhera nkara mu nguni umanura, noneho umanura ugasiga, noneho ukagenda wegeza imbere unasiba ukoresheje kakaroso, wegera imbere, ariko imbere usiga gake gake nyine bidapika cyane. Mbona ari byo byiza, ugakomeza nyine ugashedinga bitewe na shape ushaka, ukongera na kakaroso ugasokoza. Ikintu nakwibiraho ibanga, numenya gusiga tiro neza, makeup yose uzaba wayimenye, kuko tiro, ikintu bita tiro na eyeliner nibyo bintu bigora muri makeup nabonye, ariko ntabwo bigora cyane ku muntu ufite ubushake. Noneho urakomeza ugashedinga nyine n'imbere, noneho ukigera n'inyuma, ukajya no ku yindi tiro nayo ukabikora nk'uko kwa kundi wakoze iya mbere. Urabona ko shape nashakaga kuri tiro ni iyi ngiyi. Iyo tiro yakubanye nini, hajemo defo, ikintu ukoresha concealer. Concealer niyo tugiye gukoresha dukuramo amadefo. Concealer n'akaroso, concealer isanzwe wayibona ahantu hose, n'aka blanche nako, na foundation. Akamaro k'iyi foundation, ikintu igiye kudufasha, urabona ko mfite concealer ya light y'umweru cyane, ngiye kuvanga na foundation kugira ngo itaza kulightinga iriya concealer, itaza kulightinga cyane igapika kubera ari umweru. Yego, ndabivanga nyine, uvange neza. Numara kuvanga uraza uconge tiro. Impamvu akamaro ka concealer gatuma tiro igaragara neza, yamara kugaragara neza kandi defo yose irimo uyikuzamo concealer, ntabwo usibisha intoki. Urabona ko ndi kuyiconga. Ni ikintu cya mbere wita kurebamo hariya mu nguni, nanone bitewe na shape, ku bantu bashaka kubigira umwuga, umukiriya yakubwiye kumukorera. Yego, ndamanura nyine no ku jisho, nindangiza mfate ka karoso nsibe. Impamvu manura hariya ku jisho ni ukugira ngo hari igihe ijisho ry'umuntu riba ari nk'umukara, noneho
ugasigaho na konsera kugira ngo bize gusa. Urabona ko ya konsera ntabwo ipitse cyane kubera ko twavanzemo n'aga foundation. Ibyo bintu byibuke. Iyo ufite konsila imwe kandi ukagira konsila iri light cyane kurusha umubiri w'umuntu ugiye gusiga, ushobora kuvangamo na foundation y'umubiri we. Ugakomeza ukegera imbere nyine, ugakomeza ukita hariya mu nguni cyane cyane. Hariya mu nguni biterwa na shepu ukora niyo umukiriya yakubwiye cyangwa se ugakora shepu wowe wumva ukunda. Ni hariya mu nguni rero. Ugakomeza ugasiga tiro yawe ukayiconga, ukajya no hejuru bitewe iyi konsila nshatse kuyigira ntoya nanone tiro cyane, nakoresha konsila nanone nsiba. Niko kamaro ka konsila, gatuma tiro igaragara neza, kagatuma ubasha gukosora ikosa wakoze usiga tiro. Bantu mushaka kumenya kwisiga rero no gusiga abandi n'abashaka kubigira umwuga, ndakwinginze ita kuri tiro cyane 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 cyane, tiro na eyeliner, kandi umenye nka tiro z'amoko atatu. Yego, komeza ugasiga nyine ya tiro yawe ukanogereza konsila ukayisiba yose ntigaragaremo. Komeza usibe witonze kandi gake gakeya, ariko nyine ushyiramo na courage nanone, bitari gake gake cyane. Yego, ukomeze wite na hariya imbere, hari imbere nabwo nanone ugomba kuhita imbere n'inyuma, niko navuga. N'urundi rugohe nawo ukarukora kwa kundi wakoze urwa mbere. Yego, impamvu ndi kwihutisha no kugira ngo iki video kitaba kirekire kikakurambira, niyo mpamvu. Noneho ubu iyo urangije tiro yacu ndayibonye, ngiye gusiga foundation njye kumusiga ni nimero 3 Kiss Beauty. Okay, noneho uramusiga nyine aga foundation gake gake, nurangiza ukoreshe eponge. Iriya eponge iratose, ugomba kubanza kuyikoza mu mazi ukayikamura kuko iba ikomeye cyane, ntabwo wayikoza ku muntu ngo nyine nta nubwo ivanga foundation neza kuko iba ikomeye. Ukagomeza ukavanga ya foundation yawe. Icyitonderwa, foundation ntabwo uyisiga ukuba umanura, hoya. Iyo umanuye ya indi iyo wasize ivaho ikigira ahandi, ahubwo umera nk'uri kumasa gake gakeya, udomanga niko navuga, usa nk'uri kumasa. Yego, kuko iyo uyikuyeho ukasubiza aho uri kudomanga ni nkaho isubiraho. Ntabwo rero ukuba foundation, ahubwo usa nk'uri kumasa umubiri w'umuntu. Ugakomeza ukavanga foundation yawe. Bantu bashaka kwiga makeup rwose ntuzacikwe na duse, nzajya mbiguha byose, icyo utari busobanukiwe ushyire muri comment. Komeza umase ya foundation yawe, nurangiza ubonye bibaye, ndafata ya konsila n'ubundi ya light, contouring ndashyira ku zuru na hano hepfo y'amaso, no hirya no munsi y'akananwa no mu gahanga. Ikintu nakubwira ni uko ntugire ikibazo ko video iri kwihuta, ni ukugira nkwereke noneho iyi makeup, noneho ujye utera comment uvuga ati iki sinakibonye neza, tuzajya tugenda dukora video, nzajya ngenda nkora video bitewe n'ibyifuzo byanyu. Noneho iyo umaze gukontouringa wamusize, ufata ka kaponje ugahindura urundi ruhande, ubundi uruhande utakoresheje foundation, ubundi ukazinogereza neza, ukavanga neza, wabona nyine bikeye nk'uko wifuza, ugashyiraho agapawuda. Kariya agapawuda nshyizeho rero kitwa ni agasasha gatoya, ni ka sasha, nako karaboneka mu Rwanda, ibikoresho birahari. Nkajya ku ijisho naryo, ijisho ndi gusiga akantu ni base y'ijisho, niko navuga. Hariya ushyiraho akantu kadapika cyane hejuru, nshyizeho kajya gusa n'aka gasengeri yambaye. Ngiye kujyanisha nyine, urasiga witonze nyine gake gake, bitari base ntabwo ushyiraho nyinshi, kandi niyo ushatse ntabwo umanukira munsi y'amaso, ni hejuru. Iyo urangije gusiga ufata ya konsila aracyafite akamaro, ugashushanya ijisho. Noneho abantu mushaka kumenya gukora ijisho mubanguke rwose, mwihute ritabacika. Ushushanya ijisho bitewe na shepu ushaka kuriha. Niba ushaka kongera kuryongera hejuru, urongera uzamure ya konsila yawe,
ukomeze wegere no hirya nyine ushushanye ijisho wumva ushaka gukora. Iyo umaze kurishushanya ugashushanya neza nyine witonze, uhita n'irindi nyine byose wabirangije urabona ko ijisho ndishushanyije, mfata nanone ka karoso nakoresheje nsiga baze yo hejuru, nkahitamo kara nshaka gusiga, ndi gusiga ka golden, ugasiga gake gakeya bitewe, iyi golden akenshi tuyikoresha ku bantu bashaka gukora ka makeup kari nude cyane cyane rero, ariko njye ntabwo nakoze makeup iri nude nyine itagaragara cyane, urabona ko katagaragara nako, yego ugakomeza ugasiga witonze, ni ka ka golden nyine ariko ntabwo gapika cyane, ntabwo ari karoroshye nyine. Nkajya inyuma y'ijisho naho nshyizeho akari dark kijimye nabwo, ugasiga neza ukavanga mpaka ubonye eyeshadow zawe ubona ari sawa, wa murongo wa foundation wisibye urabona ko nawusibye. Urakomeza rero, aka ni agasitila ntabwo ari lipstick, nako ni aka eyeshadow ntimuze kwibeshya, ni aka eyeshadow gatuma bilayitinga nyine ku muntu udashaka nyine makeup iri nude. Twe ntabwo turi gukora makeup ya nude, oya nayo nzagira igihe cyayo cyo kuyikora. Aka rero nako ni aka eyeshadow gatuma bilayitinga, uraza kubibona. Iyo uba ushaka nude wari kurekeraho iriya golden na kariya kadaka k'inyuma, ariko ngewe nshyizeho aka kandi gatuma bilayitinga, ntabwo nshaka makeup iri nude, ndashaka makeup yo kujyana gutwika. Okay, ugakomeza dore n'akagenzi kako, aka ni irindi bara ryerurutse ushyira hano imbere y'amaso nako. Urabona ko bitangiye kuba bo, nkahita mfata eyeliner, mana we eyeliner nababwiye ko tiro na eyeliner ari byo bintu bigora muri makeup, ibindi byose biroroshye cyane. Noneho iyi eyeliner kuyisiga ndabona nabakingirije, I'm so sorry, ariko nyine nababwiye ko icyo utazajya ubona uzajya ushyira muri comment, noneho nkaza nkasoma comment, ubundi nyine nkasubiza ibibazo, niba ari ushaka ko mukorera iki nkakora video igendanye nacyo, ni ukuri nzajya mbasobanurira neza. Okay, urabona eyeliner iyo uzirangije uhita ukora ako munsi y'amaso nyine nako ukagasiga. Umuntu ushaka kumenya makeup nk'umwuga ndakwinginze kurikirana izi video rwose uzabimenya, nta nubwo hazashyira igihe kinini uzabimenya, n'ibikoresho birahari ntugire ubwoba. Noneho hano ndi ahantu nakoze nyine ndi kugenda nsinsibiranya kugira ngo hatazamo amabara y'intoki nagiye mukozaho nsiga ijisho narisize inyuma ya foundation, niyo mpamvu. Iyo ubishaka unarisiga mbere biterwa n'icyo ushaka. Noneho ngiye kumusiga ka poudre nyine, ntabwo mwibuke ko ntigeze nsiga poudre. Impamvu mpereye mu ijosi ni ukugira ngo ntaza kuhibagirwa, kugira ngo bize kuba bisa no mu maso, mu ijosi haze kuba hasa nko mu maso. Muntu wanjye jya wibuka gusiga mu ijosi, hari igihe umuntu usanga mu ijosi ari nk'umukara, noneho wamusiga ukabona biratandukanye. Jya wibuka rero gusiga no mu ijosi, urazimanganya hose neza witonze, kandi poudre itari nyinshi, gakeya nyine. Ugakomeza ugasiga ijosi naryo ukaryibuka nyine kugira ngo bize gusa mu maso no ku ijosi nyine niho hahita hapika, utaza kugira amabara biratandukanye. Urabona nyine ko biri kuvamo neza, sinzi niba nawe ariko uri kubibona, biri kuvamo pe. Icyo ngusaba ni ukuvanga foundation neza ku buryo nyine hatazamo ibi birabagure. Ujye wibuka kuvanga foundation kwa kundi nakweretse umasa, hatazamo nyine ibintu by'ibironko by'ibirabagure, kavange neza ku buryo gasa n'uruhu rwe. Aka ngiye gukora ni ka highlighter, mana yanjye we, highlighter kandi usiga gakeya ntabwo usiga byinshi, kandi uyisiga bitewe n'ahantu ugiye buriya highlighter iyo uyisiga ndasize ku izuru na hano ku itama
Ego urasiga nyine na hahandi wakontowarinze niho uri busige highlighter, ariko highlighter inama nakugira ntukajye uyisiga cyane cyane ugiye ku izuba, kuko hari igihe ewana izuba rigukubita highlighter ikicamo ibice. Rero highlighter umuntu akunda, ntabwo nareka kuyikwereka uko bayisiga, ariko umuntu akenshi saa sita ntabwo akunda kuyisiga. Inama nakugira ni uko wajya uyisiga nka nimugoroba, ewana ugiye mu kirori cy'umugoroba. Noneho ngiye gusiga lipstick yacu ukuntu turi buyisige, urabanza ukontowaringe umunwa, ego ushushanye, nkoresheje n'igitiro cya nimero 3, nindangiza mfate aka ka lipstick umva ngakunda kubi, ngakunda bya hatari, ushyire hejuru. Ego nabonye kataza gufitinga ari konyine tutakontowarinze n'ikiriya gitiro kinini cya nimero 3. Narangiza nkafata ya concealer iracyafite akazi, ego ugashushanya umunwa nyine aho byagiye birenga, ugashushanya neza, ubundi warangiza ugasiba. Urabona ko biri kuvamo, sinzi uko ubibona, comment yawe irakenewe uze gushyira muri comment nyine. Ego aka ni aka highlighter ndi gushyira hejuru y'umunwa, nanone ku izuru, ku matama, mu mpanga gakeya no ku kananwa. Noneho ngiye gutera eyelashes. Abantu benshi ati eyelashes ntabwo nzi kuzitera, mana we, weho shyira comment, shyiraho comment umbwire icyo utasobanukiwe, ndajya ngenda nkora video yacyo. Ziriya eyelashes nyine nashyizeho glue, ego ndazibanditse, ntabwo mbiberetse neza, ariko nzajya ngenda nkora video ya buri kintu kimwe ku kindi. Hano kuko video yari kuba ndende cyane iyo nshyira muri detail byose, ariko iyi makeup nakweretse ni ukugira ngo uyirebe, icyo udasobanukirwa umbwire nkigusobanurire neza. Wewe ushyire muri comment, wandike muri comment, ndaza kuzisoma ubundi ngo usubize. Urabona ko makeup yacu mana we umva iraryoshye kubi, umva ni umwoto. Sinzi icyo navuga, gusa iyi makeup sinzi niba nawe wayikunze, gusa ngiye ku giti cyanjye nyine, niba ari uko ari njye wayikoze I don't know, gusa ndabona ari bombo, makeup iraryoshye. Umva niba iyi video yagushimishije kora share, ukande like, subscribe, comment. Niba iyi makeup yagushimishije rwose comment yawe irakenewe, kandi mwakoze kureba iyi video, mwakoze kwihangana, ndabakunda cyane. Ni Dusi Makeup, ntabwo nzabatererana, nzakomeza kubigisha makeup mpaka mbonye abanyeshuri nk'icumi bambwira ngo bayimenye. Thank you so much, bye bye.